ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਨਰੇਬਲ ਜੋਜ਼ੀ ਔਸਬੋਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਟਫੀਨੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮਰੀਨ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ UBC ਤੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹੈਲਥ Josie Osborne. Minister, good morning. Thank you very much for joining us today. Good morning, Mr. Thin. Thank you so much for having me on today. Thank you and welcome in this show at Red FM. This is the first time you're kind of joining this show, and we will be talking to you again and again. Health is a very important department, and we understand that you have been a marine biologist yourself. First of all, we do know that you are making yourself familiar with the file now. It's a new department for you, but still there are a couple things that we want to bring into your notice. First of all, please tell us that as a new health minister, what is your vision for the healthcare in BC? Well, thank you for asking such an important question. And before I answer, I want to say thank you for having me on the show. I'm excited about the opportunity to be able to learn from you and to hear from listeners. This is an incredibly important part of my new portfolio, which is working with people living in Surrey and south of the Fraser to do everything we can to strengthen the healthcare system there. And Mr. Thin, you yourself, you're such a passionate advocate, and you've done so much raising money for the healthcare system for Surrey Memorial, and I just want to say thank you to you, and that I look forward to coming back on the show time and time again. So with respect to a vision, I am so honored to take on this position, and it's an incredible responsibility. Like you said, first week on the job and lots of learning to do, but this is about working with my colleagues across government to do everything that we can to strengthen the healthcare system, to make sure that it is there for people when they need it and where they need it. And that's one of the reasons why it's just so important that we're making the investments that we are in Surrey, south of the Fraser, making sure that the fastest growing municipality in British Columbia has the healthcare system that you deserve and need. Mm-hmm. So, Minister, what will be your top 3 priorities as a health minister? Well, again, this is about working with people, hearing from communities, taking action with my colleagues across government. When it comes to strengthening the healthcare system, this really is about working all across government to make sure that we are doing everything to attract the doctors and nurses and healthcare workers that we need here in British Columbia, to create the best working conditions for healthcare workers and make sure that they are supported and able to provide the services for people. That we're working with communities that are fast growing like Surrey, but also smaller communities in places in British Columbia, and addressing the challenges that they are facing. And ultimately making sure that every single person in British Columbia has access to primary care. So they've got a family doctor or a nurse practitioner, and they've got access to all of the services that they need. Minister, I'm glad that you're interested in hearing the communities. One thing I want to bring it to your notice is very important, that south of Fraser communities do not feel medically safe since there's no trauma center. Each time anybody had a stroke, we have to send them away to Vancouver. There's no children hospital south of the Fraser. Each time there's a serious case, it must be transferred to Vancouver. Please look into it during your term, and so we can have these kind of services here in the future. Yeah, thank you for mentioning that. And this is exactly the kind of feedback that I need to hear, so that we can take action that best addresses the needs for people in Surrey.
I am proud that we're making some huge investments in Surrey and seeing a new hospital coming to Surrey, a new cancer center, and providing some of the services that you are speaking to there, but making sure, again, that people have access to life-saving services, to the medical services that they need to get well and live good lives, and that needs to be accessible as close to home as possible. Mm-hmm. Yeah, another important issue that's surfacing now is the international nurses. Internationally trained nurses have received registered nurse license here to practice in BC by BC College of Nurses and Midwives, but they are not getting the jobs, citing lack of Canadian experience. However, they need 1,125 hours to maintain the license. We interviewed many of them, these nurses, and they are saying that why give them the license to practice when Canadian experience is required to get the job? They could have put a condition on it. Now they are really stuck. Well, that is, again, so important for me to hear, and it sounds like an incredibly frustrating experience for any nurse or healthcare worker that's new to Canada or has moved here and wants to practice. We need every nurse and healthcare worker that we can possibly have on the front lines working hard, because we know that that's what it takes to strengthen the healthcare system. And it's really important for me to hear about that so that I can work with my colleagues to do everything we can in expediting or making faster the credentialing process and eliminating the kinds of roadblocks that frustrate people like this. So thank you for telling me about it, and I encourage people to continue to come forward and speak about their stories, because it's so important to me that I'm able to listen to them, work with them, and then work with the colleges and the regulatory colleges and people who undertake the credentialing to do everything we can, because we need every nurse, every healthcare worker on the front line working with people and helping people. Yeah, thank you very much for listening to us. And also, there is some problem here in between the colleges. Needs to be improved, I guess. College of Physicians and Surgeons needs some kind of overhauling. I understand that you have a big task in front of you. But at the same time, these nurses are suffering right now. I hope there's some quick solution kind of discovered, and then these people can work here at least. Otherwise, their license is going to go expire. Another thing I want to talk to you is the paperwork that doctors have to do. So are you doing something about that, eliminating the paperwork, particularly the family physicians are filling up those sick forms, sick notes? Are you going to eliminate that requirement? Well, we certainly are working hard with doctors to eliminate the paperwork and administration that takes their time away from being with people. And we know that that's what they want to do, and we want to see them doing that, being with people as much as possible to help them. So we've made that commitment to eliminate the need for unnecessary sick notes, and we're going to take action on that as fast as possible. Right now, we're developing options for how that can happen, and we're going to work with the doctors so that we make sure that if there's a situation where a person really does need a sick note, that they can have that. We want to make sure that we're doing everything we can to support people, but also the doctors. We're taking further action to help reduce administration, like streamlining the referral process, even working with doctors to eliminate the use of fax machines for prescription renewals, for example. It's important to me to hear from doctors and to continue to work with them and other healthcare workers to understand further steps that we can take to reduce that unnecessary administration. Because once again, doctors, physicians, nurses, all of the healthcare workers, we want them to be well supported, working in the best conditions possible here in British Columbia so that they can serve people and help people and create that strong healthcare system, that strong public healthcare system that British Columbia needs. Thank you very much for joining us today. We have fed a lot of information to your ministry about some systemic problems. You might have to restructure Fraser Health, particularly, British Columbians in general. We, particularly south of the Fraser, have high expectation from you to kind of improve the system.
Well, Mr. Thins, thank you so much. And it's so important to hear from you. And I look forward to this relationship and to hearing from people south of the Fraser. And I want to assure everybody that I am deeply committed to working with my colleagues and doing everything that we can to strengthen the healthcare system there in Surrey and south of the Fraser, because it needs to meet the needs of this fast-growing community. And I look forward to talking with you again. Please do look into this licensing and 1,125 hours of Canadian experience. I mean, where are they going to get Canadian experience? They don't get a job. That they have to understand that. I thank you for your time. Thank you very much. Okay, talk to you again. Bye-bye. Bye-bye. Health Minister ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋਜ਼ੀ ਔਸਬੋਰਨ ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਦਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਆਫ ਦਾ ਫਰੇਜ਼ਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿਲਡਰਨ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦੇਖੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ 1125 ਘੰਟੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋਬਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਕੈਥੇਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਜੋਬ ਲੱਭੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂਗੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈਏ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਈਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਰੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਵਾਰਡ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਹੀ 100 ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਵਧਾ ਦੇਣ ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ